Hello guys, in this video we're gonna talk about this news that went all over the internet this Friday, accusing Bang Si-hyuk of pocketing 400 billion won around the time of IPO. So we're gonna talk about whether this is something we should be worried about, or is this another the Korean media tactics to make Bang Si-hyuk look like a villain. As always, I'll speak in English in the second half, so check the timestamps. 안녕하세요. 이번 영상은 방시혁 씨 4천억 이슈가 어제 금요일이죠? 금요일에 터졌죠. 그리고 흥미롭게도 뉴진스 그 바로 전날 불과 몇 시간 전이죠. 12시 그 시점으로부터 12시간 전 뉴진스가 계약 해지 통보 이런 퍼포먼스를 펼쳤죠. 여기에 맞춰서 공교롭게도 이 이슈도 똑같은 날 터졌는데 요거에 대해서 한번 다뤄보겠습니다. 네, 사실 금요일에 뉴진스가 이제 그 전날 뭐죠? 긴급 기자회견에서 밝혔던 내용을 공식 입장문으로 밝혀서 이게 이제 공개가 됐어요. 요것도 다루려고 했었는데, 그리고 여기에 대해서 이제 어도어가 그 뭐죠? 긴급 기자회견 1시간 전에 26쪽짜리 그 답변을 보냈었죠. 그 세부 내용도 공개가 됐고요. 물론 이거는 그 제가 영상에서 다뤘었는데, 그거는 이제 그 미디어 매체가 패러프레이징을 한 거기 때문에 이것도 제가 다루려고 했으나 이 영상은 요거는 좀 스킵하고, 이거는 뭐 필요하면은 내일 다루도록 하고요. 요거에 좀 집중을 해보겠습니다. 자, 그래서 다시 한번 말씀드리지만 11월 30일이 이제 토요일이고 11월 29일 금요일 뉴스예요. 11월 28일 저녁에 뉴진스가 긴급 기자회견을 열었고, 그리고 그 다음 날 한국경제 한경에서 오전 11시 이 기사가 최초로 나왔습니다. 그렇죠? 그리고 심지어 이제 그 지면에도 나왔어요. 보시면 지면 A1 그것도 첫 페이지에 이렇게 방시혁 하이브 IPO로 4천억 따로 챙겼다. 아주 뭐라 그러죠? 특집 기사처럼 나왔죠. 그리고 보시면 3페이지에 이렇게 쫙 나와 있습니다. 읽어보죠. 방시혁 4천억 따로 챙겼다. 드러난 하이브 상장의 비밀. 뒤늦게 드러난 4년 전 하이브 상장의 비밀. 사모펀드와 주주 간 계약 맺고 투자 차익 30%가량 받아 IPO 과정에서 공개 안에, IPO는 이제 상장을 뜻하는 거고요. 사측 신고사항 아니라고 판단. 자, 하이브 창업자 방시혁 의장이 4년 전 하이브 상장으로 약 4천억 원을 벌어들인 것으로 뒤늦게 확인됐다. 우리가 이 기사를 읽을 때 좀 어투를 한번 신경 써보자고요. 당시 하이브 지분을 들고 있던 사모펀드 PF의 Private Equity Fund죠. 기업 공개 IPO를 하겠다는 조건으로 투자 이익의 30%가량을 받은 데 따른 것이다. 하지만 이 주주 간 계약 내용은 하이브 IPO 과정에서 공개되지 않았다. 공모가 대비 150% 오르며 화려하게 데뷔한 하이브는 상장 첫날부터 이들 PF가 물량을 쏟아내며 급락했고 일주일 만에 고점 대비 반토막 났다. 그래서 이제 이미지로 가져온 게 바로 요겁니다. 한경경제에서 큼지막하게 투자일지 뭐죠? 이렇게 하고 주가, 하이브 상장 이후 한 달간 주가 폭락했다. 그런데 이제 이거를 뭐라 그러죠? 좀 펼쳐볼 필요가 있죠. 왜냐면 하이브 주가를 펼쳐봤을 때 맞습니다. 첫날 따상한 다음에 떨어졌죠. 그런데 불과 몇 달 지나지 않아, 이게 이제 2020년 10월이고 이때부터 꾸준히 올랐죠. 올라서 장장 1년간 올라서 최저점 대비 이때 14만 원까지 떨어졌고, 그리고 40만 원까지 올라갔어요. 그러면은 이거 뭐죠? 14, 3 하면 뭐 거의 이제 3배를 뛴 거죠. 아무튼 요거는 이제 다 잘라먹고 요 부분만 이미지로 신문에 내놨다. 그 부분을 일단 우리가 한번 체크해 주고요.
자, 28일 금융투자업계에 따르면 방 의장은 2020년 하이브 상장 전 스틱 인베스트먼트, 이스톤 에쿼티 파트너스, 이스톤 P, 뉴메인 에쿼티 등과 주주 간 계약을 맺었다. 스틱 인베스트먼트는 하이브 지분 12.2%, 이스톤 P와 뉴메인 에쿼티는 지분 11.4%를 보유하고 있었고요. 방 의장은 계약을 통해 IPO 이후 이들 PF의 매각 차익 중 약 30%를 받기로 하고 기한 내 IPO에 실패하면 지분을 되사주기로 했다. 그리고 이제 또 한 가지 28일 금융투자업계에 따르면이라고 했는데 과연 이거를 그 전날 알아낸 사실일까요? 아니면 이게 업계에서는 알려진 사실인데 아껴뒀다가 굉장히 주요한 타이밍에 터뜨린 것인지 그것도 한번 우리가 알아볼 필요가 있습니다. 아까 제가 말씀드렸죠? 그 전날 일어났던 사건 과연 이게 겹쳐서 터진 게 우연일까? 그 부분도 우리가 좀 생각을 해볼 필요가 있고요. 하이브가 2020년 10월 상장에 성공하며 PF와 방위장 모두 큰 돈을 벌었다. 스틱 인베스트먼트는 1,039억 원 투자해 9,611억 원을 회수했고요. 이스톤 PE와 뉴메인 에코티는 1,250억 원을 투자해 그에 못지않은 성과를 거둬들였다. 방위장은 이들 PF에서 총 4,000억 원 안팎을 받은 것으로 업계는 추정하고 있다. 자, 여기까지의 논지가 약간 어떤 분위기입니까? 이 그래프 그리고 돈 벌었다. 그러니까 결국 폭락하고 일반 투자자들은 돈 잃고 그런데 큰 손들은 돈을 벌었네? 약간 이런 쪽으로 프레이밍을 하는 게 느껴지죠. 돈 파티. 여기서는 주가 폭락, 여기서는 돈 파티. 약간 그런 분위기로 흘러갑니다. 최대 주주가 상장 전에 PF와 이 같은 계약을 맺어 사전의 이익을 취한 사례는 매우 이례적이다. 이 계약은 한국거래소의 하이브 상장 심사 때는 물론이고 금융감독원의 증권신고서에도 공개되지 않았다. 이들 PF 보유 지분의 23.6% 가운데 15.1%는 보호 예수가 걸리지 않았다. PF들은 잠깐만. 여기서 이례적이라 한 거 우리가 한번 기억해 보자고요. 이게 이익을 취한 사례도 이례적인데 또 다르게 이례적인 게 또 있습니다. 그거는 이제 좀 이따가 우리가 다른 기사를 살펴보면서 볼 거고, 그리고 보호 예수가 15.1%는 걸리지 않았다는 말은 나머지는 이제 보유에서 걸린 거고. 자, 상장 첫날부터 나흘 동안 지분 4.99%를 쏟아내 4,258억 원을 현금화했다. 그 말은 15.1 빼기 4.99면은 얼마입니까? 약 10.1%는 그대로 들고 있었다는 거예요. 안 팔고. 상장 첫날 심지어 보호 예수가 걸리지 않았음에도 불구하고요. 상장 첫날 상한가로 치솟았던 하이브 주가는 일주일 만에 60% 하락했다. 하이브 측은 주관사와 법률자문사 내고 모두 특정 주주 간 계약이어서 일반 주주에게는 어떠한 재산상 손해가 없다 하는 의견을 내 증권신고서에 기재할 사항이 아니라고 판단했다고 밝혔다. 실제로 이날 금요일에 하이브가 공시를 내놨습니다. 풍문 또는 보도에 대한 해명, 이렇게 한국경제 보도 여기에 대해서 해명 공시입니다. 당사는 상장 준비 과정에서 상장 주관사들의 해당 주주 간 계약을 제공한 바 있고 상장 주관사들 또한 상장 관련 법령에 따라 해당 주주 간 계약을 검토하였으며 이와 관련하여 상장 과정에서 당사가 관련 법령을 위반한 사항은 없다고 판단하고 있습니다. 라고 하이브 CFO 이경주님 이름으로 공시가 나왔습니다. 자, 다시 돌아가 볼게요. 방시혁 상장 1, 2전 비밀 계약 워딩을 봅시다. 비밀 제목은 뭐였죠? 네, 그 따로 챙겼다 비밀. 요거 또 워딩 우리가 한번 신경 써보고요. 주주간 계약 숨긴 하이브 숨겼다고 표현을 하고 있어요. 또 다른 이제 워딩 우리가 신경 쓸 표현이죠. 그리고 따상찍은 주가 폭락. 네. 2020년 10월 15일 하이브는 화려하게 주식시장에 데뷔했다. 이거 뭐 아까 읽었던 얘기니까. 자, 시가총액 단숨에 11조 원대로 올라섰고 공모청약에서 역대 2위 기록인 역대 2위 58조 4,237억 원이 몰려 BTS 인기를 실감하게 했다. BTS가 신곡 다이너마이트로 미국 빌보드 1위 등 글로벌 음반 시장을 휩쓸던 시기다. 어마어마했죠? 하지만 개장 30분도 지나지 않아 분위기가 험악해졌다. 주가는 낙폭을 점점 키워 4.44% 하락 마감했고 이튿날은 22.29% 급락했다. 보통 이제 상장 첫날에 주가가 변동성이 크죠. 상장 첫날 35만원대를 찍었던 주가는 일주일여 만에 15만원대로 수직 낙하했다.
보호예수에 묶이지 않았던 사모펀드들이 매물을 쏟아낸 영향이 컸다. 상장 첫날부터 나흘 동안에만 스틱 인베스트먼트, 이스톤 PE, 뉴메인 에코티 등은 하이브 주식 177만 8,058주, 지분 4.99%를 시장에 팔았다. 4,258억 원어치다. 당시 이 PF들과 방시혁 하이브 이장의 연관성은 전혀 알려지지 않았다. 근데 말씀드렸다시피 IPO 막 한 이제 주가가 폭락하는 경우는 뭐 흔히 있습니다. 뭐 카카오페이 한번 볼까요? 카카오페이 같은 경우도 올랐다가 뭐 여전히 하락 중이네요. 좀 암울합니다. 아무튼 하이브와는 좀 다르네요. 네, 하이브는 내렸다가 올랐는데 여기는 올랐다가 쭉 내렸네요. 아무튼 간에 여기는 카카오뱅크고요. 다시 돌아가 볼게요. 이스톤 보호예수 한 주도 안 걸려 28일 금융투자업계에 따르면 하이브 상장 직후 매물을 쏟아낸 PF들은 앞서 1, 2년 전 하이브 지분을 인수할 당시 방 이장과 주주 간 계약을 맺었다. 상장 후 이익을 공유하는 게 골자다. 하이브가 IPO에 성공하면 자, IPO가 우리 기업 공개하겠습니다. 상장하겠습니다. 한다고 다 하는 게 아니에요. 굉장히 많은 절차가 있고 이게 쉽지가 않습니다. 그래서 성공하느냐 자체도 확실한 게 않고 투자자 입장에서는 약간 베팅을 하는 겁니다. 리스크를 거는 거예요. 이때 스틱 인베스트먼트는 방위장에게 매각 차익의 30%를 지급하기로 했다. 대신 기한 내에 IPO를 하지 못하면 방위장이 이들 PF 지분을 원금과 일정 이자를 얹어서 되사는 내용이다. 자, 요게 중요한데 한경에서는 이게 비교적 스무스하게 넘어갑니다. 이건 좀 이따가 다른 기사를 통해서 살펴볼 거고요. 이스톤 PE와 뉴메인 에쿼티 등도 계약 내용에 차이는 있지만 스틱 인베스트먼트와 비슷한 수준으로 이익을 공유하기로 했다. 이른바 earn-out 계약을 맺어 이들 PF는 방위장에게 4천억 원 안팎의 현금을 지급한 것으로 파악된다. IPO 과정에서 해당 주주 간 계약은 외부에 노출되지 않았다. 해당 PF에 대한 보호예수도 걸리지 않았다. 이스톤 PE와 뉴메인 에쿼티의 보유 지분은 한 주도 보호예수를 걸지 않았다. 다만 스틱 인베스트먼트는 보유 주식 346만 어쩌고 주 70%에 대해 자발적으로 3개월 보호예수를 걸었고요. 자, 금감원 거래소 우리도 몰랐다. 하이브 상장으로 대주주와 PF가 대규모 차익을 거두는 동안 공교롭게 상장 초반에 들어갔던 투자자들은 자, 이것도 반복되네요. 네, 주가 급락을 경험해야 했다. 하이브와 상장 주관사가 IPO 과정에서 해당 주주 간 계약을 증권신고서에 기재했어야 하는지를 놓고 논란이 벌어질 것으로 보인다. 근데 아까 말씀드렸다시피 쭉 들고 있었으면은 올랐죠. 그리고 이게 장기적으로 봤을 때 오를 거라는 기대감으로 PF가 10% 정도를 보호예수가 걸리지 않았음에도 팔지 않았던 거고요. 초반에. 그런데 이 기사는 계속해서 큰손, 고래와 그리고 뭐 소위 개미 투자자, 일반 투자자 간의 약간 그런 대립을 강조하려고 하는 어조가 느껴집니다. 저만 그런가요? 자, 읽어보겠습니다. 한국거래소에서 당시 하이브의 상장 심사를 맡았던 실무 담당자들은 방위장과 PF들이 맺은 주주간 계약의 존재를 몰랐다고 했다. 전혀 보고된 바 없었다고 말했다. 당시 한 심사 담당자는 대주주 등 주주 간 계약이 있으면 회사와 주관사는 거래소에 반드시 보고해야 한다며 심사 과정에서 회사나 주관사가 방위장과 PF 간 계약서를 문수나 구두로 보고한 적이 없다고 했다. 그는 주주 간 계약이 보고되면 거래소는 그 계약의 적정성을 들여다보고 해당 주주의 자발적 보호 예수를 유도한다고 말했다. 하이브 IPO 대표 주관은 NH투자증권, 한국투자증권, JP모간이 맡았고 미래에셋증권이 공동 주관사로 참여했다라고 합니다. 그리고 그런데 이제 하이브에 따르면 이 상장 주관사들이 관련 법령에 따라 이 이름 내로라 하는 NH투자증권, 한국투자증권, JP모간, 미래에셋증권이 법령을 확인을 했고요. 주주간 계약을 검토했는데 위반한 사항은 없다고 판단을 했던 거죠. 그런데 뭐 금융감독원에 제출하는 증권신고에서도 기재되지 않았다. 당시 뭐 관계자는 대주주와 이익을 공유하는 주간 계약이 있으면 신고서에 기재해 투자자에게 알려야 한다. 당시 그런 계약서의 존재가 보고된 적은 없었다고 했다. 한 변호사는 뭐 최대 주주와 외부 투자자 간의 이익을 공유하는 계약은 공모 투자자가 반드시 알아야 한다고 했다. 반면 다른 변호사는 주주 간 사적 거래인 만큼 상장에 영향을 미친 사안이 아니라고 판단했을 수 있다고 말했다고 이렇게 쓰면서 마무리됐네요. 조진영, 차준호, 최석철 기자 세 분께서 이 기사를 써주셨고 이날 전면에 등장했습니다. 하이브 방시혁과 하이브 한국경제 일면에 등장했고요.
자, 그러면은 당연히도 이날 관련 기사가 여기저기서 나왔죠. 기다렸다는 양, 그렇죠? 뉴진스 이슈와 방시혁 4천억 이슈가 동시에 터졌다. 공교롭게도. 자, 이제 이런 기사를 봅시다. 사실은 방시혁 IPO로 4천억 챙겼다. 리스크 감소한 결단. 방 회장 사모펀드 계약 사전 검토 시 문제 없단 결론. 방 회장 투자자 도와주기 위해 손실도 감수. 약간 이거는 다른 측면으로 이 사건을 보고 있는 거죠. 한국 경제가 요거를 이제 큰 손들끼리 벌어낸 돈 파티라는 프레임으로 요거를 조명했는가 하면은 여기 머니에스 같은 경우는 방시혁 씨가 리스크를 감수한 결단이었다는 뭐죠? 앵글로 접근을 하고 있습니다. 한번 보겠습니다. 자, 방시혁 의장이 하이브 상장 당시 사모펀드와의 비밀 계약으로 4천억 원을 챙겼다는 의혹이 일었지만 실상은 리스크를 떠안은 방 의장의 결단이라는 시각이 많다. 상장 주관사 및 대형 로펌들로부터 엄격한 검증을 거쳤고 IPO 성공으로 얻게 된 이익도 유상증자 방식으로 회사에 돌려놨다는 것이다. 자, 물론 이 시각이 많다는 것도 뭐 이런 시각이 있는가 하면 저런 시각도 있겠죠. 그러니까 하이브를 싫어하고 하이브가 안 되기를 바라는 사람들은, 그리고 혹은 하이브 주가가 어떤 이유에서든지 떨어지기를 바라는 사람들은 이런 시각이 많다고 할 것이고, 반면에 그렇지 않은 사람들은 이런 시각이 많다고 하겠죠. 한번 계속 읽어보겠습니다. 그리고 엄격한 검증을 거쳤고 IPO 성공을 얻게 된 이익도 유상증자 방식으로 회사에 돌려놨다고 해요. 29일 투자업계에 따르면 방 회장은 2018년 아까 들었던 PF 사모펀드 운용사들과 주주간 계약을 체결했고요. 그리고 투자 원금 대비 몇 배 이상 이익이 났을 때 30%를 방 회장에게 보장하겠다는 내용, 이거는 아까 알려졌죠. 자, 하이브 상장이 승행하자 높은 수익률을 기록했는데 역시 계약에 따라 4천억 원을 확보한 것으로 알려졌다. 그쵸. 그리고 여기서 중요한 거, 높은 수익률을 기록했기 때문에, 그렇죠? 만약에 그러지 않았더라면, 만약 심지어 상장에 성공하지 않았더라면 어떤 일이 펼쳐졌을까? 증권신고서에 해당 계약을 밝히지 않아 몰래 추가 수익을 챙겼다는 비판이 나왔지만 하이브는 해당 부분을 미기재하더라도 문제가 없다는 사실을 이미 확인했다는 입장이다. 그러니까 기재해야 되는지 몰랐어요가 아니라 해당 부분을 미기재하더라도 문제가 없다고 확인을 했다는 거죠. 그렇죠? 이건 좀 다른 겁니다. 당시 NH투자증권 등 상장 주관사 4곳과 대형 로펌 4곳이 국내의 법령을 검토했지만 그렇죠? 증권신고서에 적시하지 않아도 된다는 판단을 내렸다. 뭐 주주로서 생각하건대 굉장히 꼼꼼하게 아마 검토를 했다고 저는 보고 있습니다. 대신 국내 규정에 따라 보호예수 물량을 상세히 안내, 주가 변동 위험을 모두 공시했다. FM대로 한 거죠. 하이브는 주주간 계약은 방 회장의 욕심을 채우려는 것이 아니라, 요거는 이제 반대편의 사람들, 세력들이 계속 강조하고 싶은 프레임일 것이고, 그런데 이게 아니라 초기 투자자들의 엑시트, 투자 매수를 도와주기 위한 목적이라고 설명했다. 기관들의 풋옵션, 주식 매수 청구권을 수용하고 상장의 난항을 겪을 경우 이를 책임지겠다는 각오였다. 그렇죠? 자, 아까 말씀드렸다시피 IPO가 쉬운 게 아닙니다. 많은 네로라 하는 스타트업들이 주식 시장에 상장하길 원하지만 실패하는 경우가 다분하죠. 방 회장은 이 과정에서 회사가 나설 경우 부담이 될 수 있어 개인 자격으로 풋옵션을 수용했다. 자, 아까 한국경제 기사 얘기하면서 이례적이라는 단어가 나왔었죠. 이례적이다. 요것도 굉장히 이례적입니다. 개인이 나서서 풋옵션을 수용했던 거, 회사에 부담이 될 수 있어서. 자, 오히려 신규 투자자들이 IPO 이후 주가가 올라 주식 매도 시 얻게 되는 수익 일부를 나누는 언아웃 조항을 넣자고 먼저 제안했다는 것, 신규 투자자들이, 방 의장이 제안한 게 아니라 방 회장 개인으로선 상당한 리스크를 감수한 결정이다. 주가 상승으로 행복한 결말이 됐지만 주가 하락 시 막대한 손실을 볼 수 있었고, 만약에 IPO에 실패했더라도 막대한 손실, 몇천억 원에 달하는 손실을 볼 수 있었던 거죠. 주목할 만한 건 주주간 계약이 4인 사이의 계약이므로 일반 주주들에게 피해를 주지 않았다는 점이다. 자, 요거를 우리가 좀 더 살펴볼 겁니다. 어떻게? 조선일보 기사를 볼 거예요.
주가가 상승하면 방 회장을 포함한 대주주들이 이익을 보는데 일반 주주들도 주가가 오른 만큼 나쁜 것이 없다. 여기에 방 회장이 언아웃 조항으로 벌어들인 돈은 죄송합니다. 벌어들인 돈은 2021년 6월 4,456억 원 규모의 유상증자에 넣었다. 자, 방 회장은 자신에게 배정된 1,548억 원에 대해 전액 청약했는데 사모펀드로부터 확보한 대부분 이익을 회사에 돌린 것이다 라고 합니다. 결국 자신의 자금을 이 기회로 벌어들인 자금을 회사에 돌려넣었다는 거죠. 그리고 사실 일반 주주 입장에서는 지금 방시혁 씨가 약 30%를 들고 있습니다. 대주주 그것도 이제 파운더가 이 정도 물량을 쥐고 안 팔고 있으면은 그만큼 안정적인 게 없어요. 그렇죠? 일반 주주 입장에선 이것도 우리가 좀 염두에 둘 부분이고요. 어디죠? 엔터 업계 관계자는 철저한 검토 아래 진행된 일인데 이제 와서 수익이 났다고 문제라고 얘기하는 것은 다소 억울할 수 있는 부분이라고 말했다. 억울할 수 있죠. 그리고 어찌 보면 의아할 수도 있고요. 이 사실을 누군가 알았을 것이고 이게 한동안 묵혀뒀다가 언제 28일 터뜨렸다는 게 좀 28일이 아니라 29일이죠. 터뜨렸다는 게 좀 억울하고도 의아하고도 미심쩍일 수 있다라고 저는 보고 있습니다. 자, 요거에 대해서 이제는 약간 이 기사 같은 경우는 좀 변호하는 기사인 것 같고요. 조선일보는 좀 더 심층적으로 이 문제를 파고들었습니다. 방시혁 4천억 이면 계약 법적 문제 없나 쟁점 5가지 살펴보니 자, 신주 아닌 구주 인수 3자간 지분 거래 위험 또한은 방시혁 대가 가져간 것 공시 의무 있었나 법조계 의견 엇갈려 무슨 뜻인지 살펴보겠습니다. 노자훈 기자님 아까 요 기사는 양진원 기자님이고요. 요거는 노자훈 기자님 조선비즈 노자훈 기자님 되시겠습니다. 자, 뜨거운 감자가 됐다. 지급했다는 거 그리고 4년이 지난 지금에야 드러나면 논란이 되고 있다. 이거를 누가 이날 밝히기로 했는지 그거는 이제 저희는 모르지만 궁금합니다. 누가 찔러줬는지 누가 이날 기사를 이렇게 대대적으로 발표하기로 했는지 아무튼 자, 법적으로 문제가 없다는 입장을 고수하고 있다. 하이브와 사모펀드 모두 29일 하이브는 요거는 아까 제가 공시했다. 그리고 주주 간 계약이기 때문에 금융당국과 한국거래소에 미리 고지할 의무가 없었다는 것이다. 금융감독원 고위 관계자 역시 투자자 피해 여부 등을 살펴보겠다면서도 법리적 문제가 없다는 정의는 동의했다라고 합니다. 투자자 피해 여부를 살펴보겠다 하면서도 법리적 문제는 없습니다. 여기서는 고위 관계자예요. 또 흥미롭게 한국경제에서도 금감원 관계자 얘기가 나왔죠. 공시심사실 관계자. 근데 여기서도 관계자가 언급이 됐네요. 자, 방 회장과 사모펀드들이 이면 계약은 정말 법적인 문제가 없을까? 5가지로 나눠 상세히 들어봤다고 합니다. 4천억 원을 왜 방시혁 개인에게 줬나? 가장 주목할 부분, 개인 명의로 4천억 원을 받았다는 것. 일반적으로 대주주가 상장을 통해 목돈을 손에 쥐려면 구주 매출을 통한다. 구주라는 건 이제 영어로 하면 old shares가 되겠죠. 그 이미 존재했던 주식. 하이브가 당신은 빅히트죠. 기업 공개를 추진할 때도 방 회장이 주식을 일부 팔아 현금화할지 관심이 집중됐지만 결국 전량 신주 모집을 택한 바 있다. 무슨 뜻이죠? 방 회장이 갖고 있던 그 주식을 팔아서 목돈을 손에 쥐는 대신 회사 차원에서 새로운 주식을 발행하기로 했다는 거죠. 방 회장 개인이 4천억 원을 따로 챙기게 된 경위는 이렇다. 그러니까 한국 경제가 지금 프레이밍 하려는 거는 방시혁 씨가 희대의 욕심쟁이 중에 욕심쟁이라고 하려는 건데 실상은 이것보다 그렇게 단순하지 않다라고 하는 거죠. 스틱 인베스트먼트는 2018년 1,039억 원을 이스톤 PE와 뉴메인 에쿼티 파트너스는 이듬해 2019년 총 1,250억 원을 하이브에 투자했다. 이들은 방 회장과 주주 간 계약을 맺었는데 이 계약은 기브 앤 테이크 성격을 띈다. 상장에 실패한다면 방 회장이 이들의 지분을 되사주겠지만 반대로 상장에 성공한다면 사모펀드들이 벌게 될 차익의 일부를 방 회장에게 공유해주기로 한 것이다. 그렇죠? 그러니까 성공하면
수익이 꽤 되지만 실패하면 리스크가 상당하다는 겁니다. 그때까지만 해도 BTS는 지금 같은 세계적인 인기를 얻기 전이었다. DNA 등으로 빌보드 차트 상위권에 오르며 인지도를 높여가고 있을 때였고 약간 입질이 오지만 이렇게 빵 터질지는 모르는 그런 상황이었다는 거죠. 더군다나 멤버들의 군입대 문제가 해결되지 않은 터라 사모펀드들은 최소 5에서 6년간 장기 보유하다가 상장할 것을 염두에 두고 있었다고 한다. 언제였죠? 2018년 그리고 2019년이었습니다. 리스크를 안고 장기 투자를 할 때는 투자자의 원금 손실을 방지하기 위한 장치를 마련하는 게 일반적이다. 특히 뭐 개인 투자자들은 이런 거 생각 안 하고 그냥 투자를 하는데 큰 손일수록 이게 뭐 몇백억, 몇천억이 될수록 이 원금 손실을 방지하기 위한 장치는 굉장히 중요합니다. 그런 면에서 이제 CB 전환사채를 사는 것도 그런 이유이죠. 그 원금 손실을 방지하기 위해서. 그러나 방 의장은 풋옵션 부담을 스스로 떠안았다고 한다. 회사의 부담을 지게 할 수는 없다는 것이다. 방 의장이 투자자들의 다운사이드 하방을 막아준 대신 사모펀드들은 투자 원금 대비 몇 배 이상의 이익을 낼 경우 초과 수익의 일정 부분을 방 의장에게 지급하기로 했다. 그리고 아까 들어봤던 머니에스 기사에 따르면 요거를 사모펀드들이 먼저 이거를 제안을 했다는 거죠. 풋옵션을 받아줄 주체가 방 의장 개인이니 반대급부로 초과 수익을 가져갈 주체도 방 의장이었던 것이다. 스틱 인베스트먼트 관계자는 상세한 계약 내용은 서로 공개하지 않기로 했으며 상장 예비 심사 신청이나 증권 신고서 제출 때도 법무법인 여러 곳에 자문을 받아 절차적으로 아무런 문제가 없다고 판단했다고 말했다. 업계에 따르면 당시 스틱 인베스트먼트 펀드의 주요 출자자였던 국민연금도 이 같은 내용을 인지하고 있었다고 한다. 그럼에도 계약 내용에 문제가 없다고 판단해 스틱 인베스트먼트의 지분 인수에 동의한 것으로 전해진다. 그렇죠? 국민연금도 이 같은 내용을 인지하고 있었다고 해요. 자, 두 번째, 신주 투자를 하며 맺은 계약인가? 법조계 관계자들은 사모펀드들이 하이브의 신주를 인수한 것인지 여부가 매우 중요하다고 말한다. 그러니까 아까 말했던 구주 신주는 IPO 상장하면서 이제 발행할 게 이제 신주냐 혹은 방 의장이 구주를 팔 것이냐 그런 문제고, 여기서는 이제 사모펀드들이 투자를 했던 게 신주냐 구주냐 그런 얘기거든요. 이 여부가 매우 중요하다고 말한다. 신주를 사면서 대주주가 개인적으로 투자 수익을 나눠 갖기로 한 것이라면 배임으로 해석이 될 수도 있다. 익명을 요구한 자본시장 전문 변호사는 대주주가 투자자의 수익 일부를 나눠 갖기로 해 사모펀드의 투자 조건이 후퇴한다면, 즉 회사 측이 불리하도록 설정한다면 배임 리스크가 생길 수 있대요. 그러나 이번 사건에서 사모펀드들은 신주를 인수한 게 아니라 제3자의 구주를 산 것이다. 그렇죠? 그러니까 새로 발행된 주식을 인수한 게 아니라 이미 존재했던 구주 주식을 산 것이라고 하는 거죠. 스틱 인베스트먼트는 LB 인베스트먼트, 지금 이름이 꽤 나오죠. 헷갈리더라도 우리가 좀 체크를 하고요. 보유했던 지분을 샀고, 이스톤 PE 그리고 뉴메인 에쿼티는 방 의장과 하이브 공동 창업자 최우정 부사장, 알펜루트 자산 운용, LB 인베스트먼트의 구주를 인수한 것으로 알려졌다. 자, 자본시장 전문 변호사는 구주를 샀다는 건 회사 외부에서 재무적 투자자들이 자기들끼리 사고 팔았다는 건데, 그 과정에서 굳이 회사 대주주가 재무적 투자자의 풋옵션을 받아주기로 했다는 건 상당히 이례적인 일. 그러면서 대주주인 방 의장이 나름 용기를 내서 부담을 떠안은 건 맞다라고 덧붙였습니다. 그러니까 어떻게 보면 한편으론 회사가 부담을 떠안을 걸 우려해서 자신이 나선 것이고, 또 한편으론 승부사 기질을 보인 거죠. 해석을 하자면요. 물론 해피엔딩으로 끝나서 4천억 원을 벌기는 했지만, 다시 한번 말씀드리지만 이게 어찌 보면은 진짜 몇천억 원 마이너스 엔딩이 될 수 있었던 겁니다. 그럼에도 방시혁 씨는 어찌 보면은 IPO를 책임지고 성공하겠다 그러면서 한편으로는 이제 투자자들이 안심하고 투자를 할 수 있게끔 이런 조항을 껴안은 거죠. 이런 리스크를. 자, 세 번째, 풋옵션 계약 이전 주주에게서 승계했나?
다만 스틱 인베스트먼트 등 사모펀드들이 이전 주주에게서 풋옵션을 그대로 상기한 것인지도 살펴봐야 한다. 주주가 교체되는 과정에서 풋옵션 조건 및 내용엔 변동이 없었음에도 초과 수익 공유 조항만 따로 추가된 것이라면 문제의 소지가 있다는 게 법조계 관계자들의 시각이다. 풋옵션은 이제 뭐 리스크를 상징하고, 그리고 초과 수익 공유는 잠재적 이제 수익을 뭐라 그러죠? 표현하는 거죠. 그러나 표현한다는 게 보다 나타내는 거고 상징하는 거고, 그러나 풋옵션은 사모펀드들이 투자하면서 새롭게 넣은 조항이라고 한다. 즉 방위장이 풋옵션을 받아주기로 결정하면서 초과 수익 공유 조건도 추가한 것이다. 이것이 아까 기사에서 나왔던 기브 앤 테이크인 거죠. 스택 인베스트먼트 관계자는 기존 주주인 LB 인베스트먼트가 방위장과 어떤 주주 간 계약을 맺었는지는 알지 못하나 우리가 새 주주로 들어가면서 이전 주주와의 계약은 모두 리셋되고 새롭게 맺은 게 맞다고 말했다. 그래서 이 문제도 이제 문제가 없다는 거죠. 즉 방위장은 스틱 인베스트먼트 등 사모펀드들을 새 주주로 받으면서 이들의 손실 보전을 위해 개인 자격으로 풋옵션을 받아주기로 했고, 그 대가로 이익의 30%를 나눠 가진 셈이다. 때문에 이것만 놓고 보면 법리적 문제를 찾기 어렵다고 법조계 관계자들은 설명한다. 네 번째, 계약 내용을 증권신고서에 공개해야 하나? 다만 방위장과 사모펀드들이 주주 간 계약 내용을 미리 공개해야 하는지에 대해서는 의견이 엇갈린다. 우리 자본시장법은 상장사의 대주주와 특별관계자가 맺은 주주 간 계약을 공시하도록 규정하고 있다. 하이브의 경우 방위장과 사모펀드들의 계약을 맺었을 당시엔 비상자사였다. 때문에 원칙적으로 공시 의무는 없었다고 보는 게 맞다. 그렇죠? IPO 이전이니까요. 그렇다면 하이브가 상장할 당시 증권신고서에는 해당 계약 내용을 기재해야 했을까? M&A 전문 변호사는 경영권에 영향을 미치는 경우가 아니라면 당국이나 거래소가 주주끼리의 약정을 미리 알 필요는 없다고 말했다. 보통 상장 전 금감원이나 거래소에 미리 알려야 하는 사항은 대주주 경영권에 영향을 미칠 수 있는 내용이다. 가령 대주주 지분을 담보로 건 대규모 대출이 있다든가, 그렇죠? 그렇게 되면은 회사가 망할 수도 있는 거니까. 향후 대주주 지분이 시장에 나올 수 있다든가 하는 내용은 증권신고서에 미리 기재해야만 한다. 하이브의 경우 대주주가 풋옵션을 받아주는 대신 FI의 투자 수익 일부를 나눠 갖기로 한 것이므로 경영권에 영향을 미친다고 단정짓긴 어렵다. 반면 이게 경영권과 관련된 내용이라고 보는 시간도 있다. 어떤 변호사는 수익 배분 조항은 경영권 안정을 침해하는 요소는 아니지만 방위장이 풋옵션을 받아주기로 했다는 건 최대 주주 입장에서 큰 부채가 생기는 것이기 때문에 이에 따른 지분 매각 가능성 등을 고려할 때 중요한 문제라고 볼 수 있다고 말했다. 그러니까 어떻게 보면은 다시 한번 말하지만 이게 해피엔딩이었죠. 4천억 원짜리 해피엔딩이었지만 이게 잘못됐으면은 진짜 몇천억 원짜리 마이너스 가 될 수 있으므로 커다란 리스크였던 거죠. 반대로 생각하면. 그렇기 때문에 어떻게 보면 중요한 문제라고 볼 수 있다고 말을 한 거고요. 자, 그럼 하지만 결과적으로, 그러니까 결론적으로 봤을 때는 법적으로는 문제가 없다. 증권신고서에 공개를 할 필요가 없었다. 자, 마지막으로 다섯 번째, 사모펀드는 방시혁의 특별관계인인가? 주주 간 계약 당시 하이브가 비상장사이긴 했지만 그렇다고 공시 의무에서 완전히 자유로울 수는 없다는 의견도 있다. 익명을 요구한 또 다른 M&A 전문 변호사는 이번 경우는 상장 전에 맺은 계약이기 때문에 자본시장 법상 공시 의무가 없긴 하지만 계약 이행 시점이 상장 직후이기 때문에 애매하다고 말했다. 이 변호사는 하이브가 상장한 이후 주주 간 계약이 이행됐기 때문에 자본시장 법상 공시 의무를 위반했다고 볼 소지가 있다며 방위장과 사모펀드들이 특별관계였는지 여부를 살펴봐야 한다고 조언했다. 그렇죠? 특별관계자라면 문제가 될 수 있다. 근데 이거를 판단하려면 이들이 의결권, 공동행사 약정을 맺었는지 등을 검토해야 한다며, 이들이 특별관계자임에도 상장 직후 주주 간 계약 내용을 공시하지 않았다면 법 위반으로 볼 만한 소지가 있는 것. 그런데 다만 스틱 인베스트먼트 측에 따르면 하이브 상장 당시 사모펀드들과 방위장은 특별관계자로 묶이지 않았다고 한다. 특별관계자의 이유가 전혀 없다는 것이다. 실제로 하이브가 상장 직후 발표한 주식 등 대량 보유 상황 보고서에 따르면 방위장의 특별관계자는 넷마블과 BTS 멤버 7명, 윤석준 하이브 아메리카 대표 등 임원들 뿐이었다. 그래서 다섯 번째, 특별관계인인가? 요 쟁점도 아니다 라는 게 되겠습니다. 요약을 하자면 방식이 개인적으로 4천억을 받는 이유 같은 경우는 그 개인적인 계약
차원이었던 거고요. 하이브의 경영권, 재무와는 직접적으로 연결되지 않았고 방시혁 씨가 오히려 리스크를 떠안은 거였고요. 그리고 계약이 신주 투자와 관련이 있는가 이게 두 번째였죠. 신주가 아닌 제3자 주주들이 보유한 구주를 사모펀드가 매입을 했다. 이것도 이제 오케이고 세 번째 풋옵션 계약이 이전 주주로부터 승계되었는가 풋옵션과 초과 수익 분배 조건 이 모두 다 새롭게 협상된 조건이다. 이것도 오케이고 네 번째 IPO 그 증권 신고서에 공개를 해야 했나 이것도 결론적으로는 공시될 필요가 없다는 거죠. 그렇죠? 왜냐하면 기업 지배 구조나 주주 권리에 영향을 미치지 않기 때문입니다. 경영권에 영향을 미치지 않기 때문에. 그리고 다섯 번째 특별 관계자인가 특별 관계인이 아닌 거죠. 때문에 물론 기사가 몇십 개 나왔기 때문에 노이즈는 일어났지만 법적인 문제는 없는 것으로 보입니다. 물론 지금 올해 지난 몇 달 동안 뭐라 그러죠? 노이즈는 다 일어났고 그리고 그럴 때마다 정부에 찔러서 검토를 해보겠다라는 답변을 듣자마자 이걸 또 이제 기사로 내보는 경우가 많았죠. 저는 이것 또한 이것의 일환이라고 봅니다. 혹자는 방시혁 씨에 관한 콘텐츠를 볼 때마다 뭐 회사를 뭐라 그러죠? 뭐 방사모냐 뭐 이렇게 말을 하곤 해요. 자 그런데 국내 언론이 하이브 그리고 방시혁 씨를 대하는 이런 태도를 보면은 뭐랄까 굉장히 그러니까 중립적인 시각을 갖출 필요가 있어요. 왜냐하면 그것만 보고 있으면은 진짜 악의 축이라는 생각이 들게끔 되거든요. 아니면 심지어 하이브가 망하려는 직전의 회사처럼 보이게 만들어요. 제가 이거를 깨달았던 게 언제냐? 바로 네, 그 말씀드렸다시피 이날 기사는 다 나왔습니다. 언제냐? CB였습니다. 전환사채. 제가 채널에서도 몇 번을 올렸었고 올릴 때마다 진짜 답답해 했었죠. 왜냐? 무슨 이유에서인지 하이브 CB 전환사채가 그 새로운 전환사채가 굉장히 성공적으로 발행할 전망이었음에도 너무나 그 전망이 좋기 때문에 여러 주관사들이 경쟁을 했어야 했음에도 몇 달에 걸쳐서 하이브 전환사채 어쩌나 이런 기사가 수도 없이 쏟아졌습니다. 이걸 보면서 특히 예전 전환사채는 뭐죠? 청구하는 게 무조건 맞습니다. 왜냐? 전환사채라는 개념 자체가 이걸 이해한다면은 그 예전 전환사채는 이미 높은 가격에 형성됐기 때문에 수익을 보려면 거기까지 올라가기로 기다려야 돼요. 그렇기 때문에 굳이 이제 그 전환사채를 CB를 다시 한번 들고 가려면 이거를 청구하고 그리고 새롭게 다시 투자를 하는 게 맞아요. 아니면 그냥 아예 청구하던가. 그렇기 때문에 예전 풋옵션 그 CB는 청구가 100%가 가는 게 맞는데 이때 당시에 보니까 일간 스포츠를 중심으로 기사가 나왔었나 봐요. 약간 무슨 카운트다운 하듯이 풋옵션 청구 70% 육박 80% 돌파, 99% 돌파. 마치 이게 100% 찍으면 망하는 것처럼 했는데 이걸 보면서 그리고 심지어 경제 관련된 이제 기사도 이렇게 나오는 걸 보고 하이브 주가를 그러니까 하이브 주식을 매도하려게끔 하려는 그런 세력들이 정말 있을 수도 있겠구나. 그러니까 저는 이제 예전에도 말씀드렸지만 미국 투자를 주로 합니다. 그렇기 때문에 국내보다는 이런 식의 뭐 세력이라던가 이거를 좀 덜 걱정을 해도 돼요. 근데 제가 이런 컨텐츠를 다루면서 느낀 게 진짜 국장은 난도가 상당하다. 이런 것까지 생각을 해야 되는구나라는 걸 느끼게 되었습니다. 그리고 결론적으로는 CB 잘 됐죠. 미래에셋이 주관을 했고 그리고 4천억 원을 인수했어요. 공교롭게도 이것도 4천억 원이네요. 그리고 미래에셋이 이 4천억 원을 인수했을 때만 해도 그러니까 인수한 시점부터 하이브는 이제 손을 떠난 거죠. 그리고 아시는 분은 아시겠지만 이 하이브 새로운 CB도 지난번과 조건이 동일합니다. 빵빵 채권이에요. 이 이자 안 줘요. 그리고 그냥 뭐죠? 투자하고 싶으면 투자해라 이런 스탠스예요. 그럼에도 주관사들이 경쟁을 했고 미래에셋이 이겼는데 미래에셋이 4천억 원으로
인수를 했죠. 그때부터 이제 하이브는 전혀 걱정할 필요 없는데 그때에도 기사들은 미래 에셋이 이거 어떻게 하냐? 미래 에셋 리스크 많다라고 했었죠. 이거 셀다운 할 수 있을 것이냐? 그런데 셀다운 아주 순조롭게 진행 중이고요. 절반 3분의 1 이상을 재매각했고요. 그리고 최근 기사를 보니까 절반 이상을 셀다운 했고 심지어 연말 모든 물량을 셀다운 할 것으로 보인다고 합니다. 그리고 어쩌면은 미래에셋이 하이브 주식이 전망이 좋으니까 본인들이 일부는 계속해서 들고 갈 수 있다고도 해요. 그러니까 약간 이 생각이 나더라고요. 하이브 CB 관련된 이슈가 어쩌면은 뭐 이게 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있지만 하이브 주가가 단기적으로 떨어지길 원하는 세력이 있는 게 아닌가 싶습니다. 뭐 단기적이든 장기적이든 이게 뭐 이유가 여러 개 있을 수도 있는데 물량을 모으기 위함인가? 그러니까 패닉을 유발시켜서 개인이 팔고 이때 동안 물량을 모으기 위함인가? 아니면 그냥 하이브의 이미지를 망가뜨리고 주가를 하락시키는 게 목적인가? 그건 잘 모르겠어요. 네. 그리고 특히 그러니까 이런 생각을 하게 된 경위가 그 직전에 누진스 긴급 기자회견이 있었죠. 그게 동시에 터졌다는 게 공교롭고 그리고 뭐죠? 일면에 이게 딱 떴고요. 그랬을 때 과연 한국 경제 이 기자들은 누진스의 이런 그 전날 기자회견을 미리 알았을까? 그런 질문도 떠오르게 됩니다. 어찌 보면은 이런 세력들이 좀 시간이 없는 걸 느끼고 있을지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 미니진 씨가 했던 유명한 말이 있죠. 방탄 복귀 전 1년 전이 하이브가 가장 약한 시기다. 그런데 1년 이미 지났죠. 이제 6개월 앞으로 다가왔습니다. 시간은 점점 흐르고 있어요. 그리고 최근에 나오고 있는 그 애널리스트 리포트들의 요지도 BTS의 컴백을 기다리고 있는 거고요. 그리고 제가 최근에 다뤘던 요 영상 하나증권 같은 경우는 두 번의 증명, 세 번째 기회. 그러니까 예전에 뭐 동방신기라던가 빅뱅의 경우 멤버들의 전역 전후로 주가가 상당히 올랐다라는 논지의 리포트를 내놓은 바 있죠. 그렇기 때문에 그리고 전역 전부터 오를 가능성이 있죠. 왜냐하면 주가는 선반영을 하니까. 그렇기 때문에 약간 이 시점에서 주가를 내려서 물량을 모으려는 그런 가능성도 저는 보입니다. 근데 뭐 모르죠. 지켜봐야 되고 아니면 그냥 뭐 하이브를 타격을 입히기 위해서 기사를 내놓은 걸 수도 있고요. 뭐 아무튼 간에 만약에 이런 세력들이 존재한다면은 단기적으로는 하방 압박이 좀 있을 수도 있겠습니다. 모르죠. 이게 얼마나 갈지. 뭐 저 같은 경우는 뭐 계속해서 들고 가고 오히려 요거를 이제 그 지분 확대의 기회로 삼고 있는데 뭐 여러분은 다 각자 알아서 하시고요. 제가 매번 말씀드리죠. 저는 이제 뭐 투자 방송 이런 게 아닙니다. 투자는 각자의 지혜와 리스크 관리를 통해서 하는 거고요. 아무튼 간에 흥미로웠습니다. 네. 요 기사가 나온 게 그렇죠? 그리고 뭐 지난 몇 달간의 패턴에 따라서 기사가 또 다른 기사로 확대되고 하면서 결국 하이브와 방시혁은 나쁜 놈이다라고 하는 이미지를 퍼뜨리려고 하는 게 느껴져요. 네, 요 정도로 하면 될 거 같고요. 그래서 제가 아까도 말씀드렸다시피 저는 개인적으로 그 방시혁 씨의 프로듀싱 역량이라던가 그리고 이런 승부사 기질 굉장히 그 좋아하고 높이 평가합니다. 그런데 제가 이제 영상에서 방시혁 씨를 다룰 때마다 방시혁 씨를 싫어하는 사람, 좋아하는 사람 양쪽에서 약간 코멘트가 들어올 때가 있어요. 그렇기 때문에 어떤 말을 하든지 간에 약간 좀 그 뭐라지 민감한 부분인데 저는 개인적으로 네 높이 평가하고 이런 기사가 나올수록 약간 청개구리 기질로 뭐랄까 이렇게까지 깎아내린다고? 라는 생각이 들게 만들어요. 마치 어떤 거냐 그런 말이 있죠. 한국에는 스티브 잡스, 일론 머스크 같은 인물 나올 수가 없다.
뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 그 말이 좀 생각나게 됩니다. 그러니까 이렇게 끌어내리려고 하는 그런 기질 미디어에서 물론 정말 뭐 잘못한 거나 그런 게 있으면은 비판하는 게 맞죠. 그런데 좀 뭐랄까? 심하게 좀 비판을 한다. 그리고 운동장이 약간 언론에 있어서는 좀 기울어진 것 같다라는 생각이 듭니다. 자연스럽게 들어요. 뭐 제가 주주라서 그런 걸 수도 있고, 뭐 저로서도 뭐 편향적인 시각이 있을 수도 있죠. 뭐 그 부분에 대해서는 여러분들의 의견을 좀 경청하고 싶고요. 그런데 특히 제가 이제 하이브 CB 전환사채를 보면서 그게 좀 더 느껴졌어요. 이렇게 경제 그러니까 이런 전환사채 개념을 이해하고 있는 사람들조차도 이런 기사를 내보낸다는 거는 의도적이라는 건데 다분히 의도적이라는 건데 네 아무튼 하이브가 뭐 언론 플레이의 제왕이다라는 이미지도 좀 제고될 필요가 있다라는 말을 드리면서 이번 영상 마무리하도록 하겠습니다. 제가 다 다뤘죠? 네, 이것도 다뤘고 기사 많이 나왔고. 근데 이게 뭐 얼마나 이슈가 될지 모르겠습니다. 그리고 제가 이 영상에서 좀 놓치고 있는 부분이나 아니면 새로운 디테일이 있으면 알려주길 바라겠고, 제가 예상컨대 방시혁 씨 싫어하시는 분들, 하이브 싫어하시는 분들 코멘트가 있을 수도 있죠. 뭐 그러던 말건 간에 우리가 서로를 리스펙트하면서 존중하면서 클래스를 지키면서 댓글 나눠주시면 감사하겠습니다. 그리고 뭐 기회가 된다면 필요하다면 요 그 뉴진스와 어도어의 핑퐁 이것도 한번 영상으로 다뤄보겠습니다. 감사합니다. Alright, let's talk about this news. Did Pang Xiao really pocket 400 billion Korean won around the time of IPO of HYBE? And is this really a problem, like the Korean media makes it seem like? So let's talk about this article. Before that, I was actually gonna start this video by talking about, this official statement NewJeans made. The day after this urgent press conference, and the full statement that Adore made in response to the demands made by NewJeans. But I have thought that if I do that, this video will be too long, so I may make a separate video. But yeah, just letting you know. Also, this particular news was released by 한국경제, Korean Economy Daily, okay, the day before the NewJeans conference, and this was on the front page of the newspaper of this media, 한국경제. The front page, 방시혁 하이브 IPO로 4천억 따로 챙겼다. 방시혁 of HYBE quietly amassed 400 billion Korean won. And then here we go. The untold story behind HYBE's IPO. And the actual story is on the third page. But this makes me think, like, is this a coincidence that this news broke out the day before NewJeans conference? Or is this a calculated move? I don't know. We'll see. So, let's take a look at this article. I'm gonna look at 3 articles in this video, okay, to have a comprehensive review of this issue. So please bear with me. Pang Xiao quietly amassed 400 billion Korean won, the untold story behind HYBE's IPO. It has recently been revealed that HYBE founder Pang Xiao earned approximately 400 billion Korean won during HYBE's initial public offering, aka IPO, 4 years ago. This profit came from agreements with private equity funds, PEFs, that held HYBE shares at the time. In exchange for committing to proceed with an IPO, Pang reportedly secured around 30% of the PEF's investment gains. However, the terms of these shareholder agreements were not disclosed during the IPO process. HYBE debuted with a 150% increase from its offering price, but the stock plunged on the first trading day as PFs flooded the market with sell-offs, having the price within a week. Okay, so there are 3 things that are notable. First,
or three things that this article tries to emphasize from the get-go. First, Pang Xiang made a lot of money. Second, this agreement was not revealed to the public before. And third, the stock plummeted. But, so this is the picture that Hangyang Global decided to include in the news. But if you look at the big picture, yes, initially the stock fell. Okay, so the very beginning, the stock skyrocketed by 150%, right? But later it fell. True. But the next year, over the next year, it gradually rose, almost tripled the price. So that's the bigger context. Back to the article. But this article decided not to include the wider spectrum of the stock chart. All right. According to the financial investment industry, Pang Xiang entered into shareholder agreements before HYBE's 2020 IPO with Stick Investments, Eaststone Equity Partners, or Eaststone PE, and New Main Equity. There are going to be a lot of names of these equity funds, so please bear with me. Stick Investments held 12.2% of HYBE shares, while Eaststone PE and New Main Equity collectively owned 11.4%. These agreements entitled Pang to approximately 30% of the PEF's profit from the stock sale following the IPO. If the IPO had failed to occur within the agreed time frame, Pang was obligated to repurchase the shares from the PEFs. Okay, so there are two sides of this agreement. First, Pang Xiang could make a lot of money if the IPO succeeds and the stock rises. But on the other side, Pang Xiang at the same time has a lot of risk, associated with this agreement, because if IPO fails, then he could be, suffering a lot of losses. And let's see which side this article decided to put an emphasis on. HYBE's successful IPO in October 2020 generated massive profits for both Pang and the PEFs. Stick Investments, for instance, recovered 9.6 trillion won from its initial 1.03 trillion won investments. Congratulations. Similarly, Eaststone PE and New Main Equity saw significant returns on their 1.25 trillion investments. Industry estimates suggest Pang received a total of around 400 Korean billion won from these deals. It is highly unusual for a majority shareholder to secure personal gains through agreements with PEFs prior to a company's IPO. Let's remember this wording, highly unusual. Okay, for now, I'll come back to this later. These contracts were neither disclosed during HYBE's listing review by the Korea Exchange nor mentioned in the Securities Registration Statement submitted to the Financial Supervisory Service, FSS. Also, 15.1% of the 23.6% stake held by the PEFs was exempt from lockup agreements. This allowed PEFs to sell 4.99% of HYBE's total shares during the first 4 days of trading, cashing out 4.25 trillion won. This large-scale sell-off, combined with public excitement, so the public excitement around BTS initially drove HYBE share price to 351,000 won on the first trading day, but the large-scale sell-off caused a sharp 60% decline within a week. So here's another thing that this article decided not to emphasize. So 15.1% of the 23.6% stake held by the PEFs was exempt from lockup agreements, right? And they sold 4.99% of the shares during the first 4 days of trading, which means they held on to 10.1% of their shares, even though they could have cashed out entirely. Why? Because they believed in the long-term prospect of HYBE. They believed that stock would rise, and it actually did, right? Like I said. But once again, Hangyang decided to include just this photo, way shorter time frame for the stock price. Moving on. So you see the angle that they're approaching this issue with? They're trying to emphasize that the big whales, including these PEFs and Pang, made
a whole lot of money, right? They had a party filled with cash, while retail investors lost money. That's the picture they're trying to depict, right? But we gotta read between the lines and see a bigger picture. That's what we're trying to do here. HYBE stated that multiple advisors, including 4 law firms, concluded that the shareholder agreements were private contracts that did not affect the general shareholders' financial interest. Thus, they believed there was no obligation to disclose these agreements in the securities registration statements. And yes, indeed, HYBE on Friday made this clarification statement about this report made by Hangyong. During the IPO preparation process, the company provided the relevant shareholder agreements to the underwriters. These agreements were thoroughly reviewed by the underwriters in compliance with applicable regulations. The company believes there were no violations of related laws during the IPO process. Okay, so that's what the article just referred to. Please give me a minute where I can find. Okay, here we go. On October 15, 2020, HYBE debuted on the stock market, blah, 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 achieving, price spike, blah, 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 and then hit the upper limit. Same thing that was mentioned. This surge of stock price was driven by immense public interest, especially due to BTS global success with Dynamite, which topped the Billboard charts. The IPO attracted a record 58.4 trillion Korean won in subscriptions, reflecting BTS cultural dominance. But within minutes of trading, the stock price began to tumble. It closed 4.44% lower on the first day and plunged another 22.29% on the second day. By the end of the first week, the price had dropped to 150,000 Korean won range. So that's the short frame that this article is depicting. The unrestricted shares held by PFs were a major factor in this sharp decline, according to this article. Over 4 days, Stake Investments, Eastone PE, and New Main Equity sold 1.78 million shares, 4.99% of HYBE's total shares, generating 4.25 trillion in cash. Yeah, it's the same thing again. Blah, blah, blah. At the time, Bang's connection to these PFs was completely unknown. Reports indicate that the shareholder agreements were executed 1 to 2 years before the IPO and primarily focused on sharing profits post-IPO. For example, Stake Investments agreed to pay Bang 30% of his gains if HYBE successfully went public. And for those of you who don't know, IPO is not easy. A lot of companies say that, we're going to be listed as public companies on the stock market. We will do this, but many of them fail, right? Going public is not an easy thing to do. So there are a lot of risks and challenges involved. Anyways, back to the article. Conversely, if HYBE failed to list, Bang would buy back the PEF shares at the original purchase price plus interest. So that's the risk factor that we're going to learn more about in other articles. Okay. Similar profit sharing arrangements were made with Eastone PE and New Main Equity. These agreements were not disclosed in any IPO related filings. Notably, Eastone PE and New Main Equity had no lockup restrictions on the shares, while Stake Investments voluntarily subjected 70% of its holdings to a 3-month lockup period. The Korea Exchange and the FSS were reportedly unaware of these agreements. A listing review officer at the Korea Exchange stated that companies and underwriters are required to report shareholder agreements involving major stakeholders, but no documentation or verbal reports regarding Bang's agreements with the PEFs were ever submitted. Had these agreements been disclosed, the Korea Exchange would have assessed their validity and encouraged voluntary lockup agreements to protect market stability. But like HYBE said, they have already gone through a thorough review by multiple underwriters and law firms and decided that that's not needed. Underwriters for HYBE's IPO included NH Investment Securities, Korea Investment and Securities, and JP Morgan, with Mirae Asset Securities serving as a co-underwriter. And these are some big names.
Just letting you know. Despite these arrangements, the details of the agreements remain undisclosed to both regulators and potential investors. Large and legal and financial experts are divided on the matter. One lawyer argued that profit-sharing agreements between majority shareholders and external investors should be disclosed to protect public investors. Another countered that such profit agreements might not warrant disclosure if they do not directly impact the company or its IPO. Okay, so again, this was released by Hangyong, Korean Economic Daily. This was released at 6 a.m. The day after Nugent's press conference. And starting with this, there were, reports after reports being made on this particular issue all over the internet. Right here, Naver, Google. Anyways, and this is the approach that Hangyong decided to take. What kind of approach? Pang Xiang made a lot of money. The agreement was never disclosed, while the stock price fell. Right now, let's expand the horizon and look at this article with a different angle taken towards this issue. Did Pang Si-hyuk pocket 400 billion Korean won from the IPO? A high-stake decision. Allegations have surfaced claiming that blah, 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 same thing. However, many in the industry view this as a calculated risk undertaken by Pang to support early investors. Okay? So allegations have surfaced claiming that Pang Si-hyuk, the chairman of HYBE, earned 400 billion Korean won through undisclosed agreements with PEFs during the company's IPO, but many view this as a calculated risk undertaken by Pang to support early investors. I told you, while talking about this article, there were two sides of this deal: potential earnings versus potential risk, and those two were both huge, right? He could have suffered from a loss amounting to like hundreds of billions of Korean won if IPO failed. So let's read on. The agreements, and this article decided to highlight the risk factor. The agreements were subjected to rigorous legal scrutiny, and the profits Pang received were largely reinvested into HYBE through a rights offering. So that's another side of this issue that wasn't explored in this particular article. According to the investment banking sector, Pang entered into shareholder agreements in 2018 with stake investments, Eastone Equity Partners, and New Main Equity. The agreements guaranteed Pang approximately 30% of the PEF's excess returns if their investments yielded profits several times the original amount following the IPO. And fortunately, that happened. When HYBE's October 2020 IPO became a resounding success, the PEFs achieved high returns, and Pang reportedly received 400 billion Korean won under these terms. Criticism has arisen over the lack of disclosure of these agreements in HYBE's securities registration statement, but HYBE has stated that the agreements were reviewed by 4 underwriters, including NH and 4 major law firms, who determined there was no legal obligation to include these details. HYBE complied with local regulations by fully disclosing lockup provisions and potential stock price volatility risk. HYBE has emphasized that the agreements were not for Pang's personal enrichment, but to facilitate early investors' exit strategies. The agreements included provisions for a put option, where Pang committed to repurchasing shares if the IPO failed, thus shielding the company from financial liability. Okay, and it turns out this is highly unusual, right? An individual committed to repurchasing shares if the IPO failed because he or she didn't want their company to be burdened with such risk. That was unusual, it turns out. But anyways, Pang was like, making a huge bet, right? Trying to shield the company from financial liability.
and to protect these early investors from high risk. Bang proposed adding an earn-out clause to allow new investors to share in profits from stock price increases after the IPO. This was a significant personal risk for Bang, as he could have faced substantial losses if the stock price had dropped. Yes, significant losses in like billions of Korean won. Ultimately, the stock, hundreds of billions actually. Ultimately, the stock performed well, benefiting all stakeholders. A key point in the controversy is that the agreements were private contracts between shareholders and did not negatively affect general shareholders. As stock prices rose post-IPO, both major and general shareholders benefited equally from the appreciation. Moreover, Bang reinvested a significant portion of his earnings from the earnout clause into HYBE, so back into HYBE. In June 2021, he fully subscribed to his allocations in a 445.6 Korean won billion Korean won rights offering, contributing 154.8 billion Korean won back to the company. An entertainment industry insider commented, "This was thoroughly reviewed and legally sound at the time. Criticizing it now simply because profits were made seems somewhat unfair," right? Unfair, and at the same time, kind of suspicious, like criticizing part, especially because this happened the day after Nugent's conference. Like the question is, I'm pretty sure whoever found this out knew this for a while, but decided to hold on to it and decided to release it when HYBE is the most vulnerable at the time with the Nugent's issue. Not that this is critical enough to put a huge damage against HYBE, but it is significant enough when combined with this new controversy, right? According to their beliefs, whoever that is, right? That's just my line of thinking. But anyways, or maybe it's just a coincidence. Who knows? But let's read on another article. And this one is more comprehensive. Okay, does Bang Si-hyuk 400 Korean billion won side deal pose legal issues? 5 key points analyzed. Okay, so let's take a look at this. The beginning is always a summary, right? The 400 billion Korean won agreement between Bang Si-hyuk, the largest shareholder HYBE, and PEFs during the company's IPO has sparked significant debate within the financial industry. Reports allege that PEFs paid Bang a portion of their profits, blah blah blah, but the arrangement was not disclosed. The controversy revealed 4 years later, yes, raises questions about regulatory compliance and transparency. Yeah, 4 years later. Why now? All right. Both HYBE and Stick Investments assert that the agreements involve no legal violations. HYBE disclosed that IPO underwriters, yes, reviewed, blah, blah, blah. They argued that private agreements between shareholders are not subject to pre-approval or mandatory disclosure. Yeah, and the agreements do not appear legally problematic. Here are 5 key issues surrounding the controversy. Number one, why did Bang Si-hyuk personally receive 400 billion won? A key point of contention in this case is Bang Si-hyuk's personal receipt of 400 billion won. Typically, major shareholders profit from an IPO by selling their own shares. When HYBE, or then Big Hit Entertainment, went public, many expected Bang to sell a portion of his shares for liquidity. Instead, he opted for a full issuance of new shares to raise capital. Okay, that was pretty interesting, right? Because if you wanted to make quick money, you would be like, oh my god, I cannot wait to sell my shares to the public. But instead, Bang decided not to do it. Instead, he opted for a full issuance of new shares of the company to raise capital.
The 400 billion Korean won payment stems from agreements Pang made with PEFs such as stake investments, blah 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 blah, in 2018 and 2019. Stake investments invested 103.91 billion won in 2018, while Eastern PE and New Main Equity contributed a total of 125 billion won in 2019. Okay, 2018 and 2019. Remember those years. In the context of the BTS success and the popularity. Alongside these investments, Pang entered into a give and take agreement with the PEFs. If the IPO failed, Pang committed to repurchasing their shares to mitigate losses. Right. Conversely, if the IPO succeeded, the PEFs agreed to share a portion of their profits with Pang. So that's the give and take. Risk, potential risk versus potential earnings. Right. At the time, BTS had not yet achieved its current global dominance. Songs like DNA were climbing the Billboard charts, but uncertainties, such as the members' impending military service, loomed large. The PEFs anticipated holding their investments for 5 to 6 years before an IPO could occur, a period that carried significant risks. It was standard for such investors to secure mechanisms to prevent principal losses, right? As retail investors, we just invest money into stocks, right? But the whales, with such large-scale investments, they have to think about more. They have to think about more about not losing, right, money instead of earning money. So Pang personally took on the financial burden of the PEF's put options, reasoning that shifting this liability to HYBE could strain the company. In return, he secured a share of the PEF's excess profits, ensuring that the entity taking on the downside risk, Pang himself, would also benefit from the upside. A representative from Stick Investments commented, "The detailed terms of the agreements were mutually agreed to remain confidential." Additionally, the contracts underwent review by multiple law firms during the preliminary IPO screening and the submission of the securities registration statements, and no procedural issues were identified. According to industry sources, even the National Pension Service, a major LP limited partner in Stick Investments Fund, was aware of the agreements. Despite the unusual structure, it concluded that there were no issues with the terms and consented to Stick Investments' acquisition of HYBE shares. Okay, moving on to point number 2. Were the agreements linked to new share investments? Okay, what does that mean? Legal experts emphasize the importance of whether private equity funds invested in newly issued shares or existing shares. If the agreements were tied to new shares, where profits were shared with the major shareholder, Pang Xiao, it could raise concerns of fiduciary duty violations. As such, arrangements might disadvantage the company. One capital markets lawyer, who requested anonymity, explained, if a major shareholder agrees to share investor profits in a way that worsens the terms for the company or its stakeholders, it could create a risk of fiduciary breach. But in this case, the PEFs did not invest in newly issued shares. Phew. Instead, they acquired existing shares, secondary transactions, from third-party shareholders. Stick Investments purchased shares held by LB Investments, while Eastern Equity Partners and New Main Equity acquired shares from Pang, HYBE co-founder Choi Yu-jung, Alpha and Route Asset Management, and LB Investment. Another legal expert remarked, the fact that the PEFs bought existing shares means these transactions occurred externally among financial investors, independent of the company itself. Still, it is unusual for the company's major shareholder to personally take on the burden of a put option for financial investors in such a scenario. He added, Pang's willingness to take on such a risk reflects his bold decision to support the investors. Do you remember I asked you to remember this wording, highly unusual, in this article, original article, Hangyong? And yes, in this case, it is highly unusual for a major shareholder like Pang Xiao to personally take on the burden of a put option, like for financial investors in such a scenario. And it shows
Pang Si-hyuk's willingness to take on such a risk, that reflects his bold decision to support the investors and, his willingness or his concern that his company will be burdened with such risk. So he would rather take on personally. Number 3, was the put option agreement inherited from previous shareholders? Okay, what does that mean? Another critical issue is whether the put option terms were carried over from agreements with prior shareholders. Legal experts note that if the put option terms remain unchanged during the transfer of shares, but an excess profit sharing clause was added later, it could raise concerns about the fairness and transparency of the new agreements. But reports indicate that the put option and profit sharing terms were newly introduced when the PEFs invested in HYBE. Pang Si-hyuk personally agreed to take on the put option liability as part of a fresh set of terms, which also included the profit sharing provision. A representative from Stig Investment clarified, "We are unaware of any agreements between the previous shareholder, LB Investment, and Pang Si-hyuk. When we became shareholders, all prior agreements were reset and new terms were negotiated." Pang accepted the PEFs as new shareholders and agreed to their loss protection mechanisms by personally assuming the put option. In return, he secured 30% of their excess profits. Legal experts explained that under these circumstances, the agreements are unlikely to raise legal concerns, as they were negotiated independently and did not directly involve the company. So far, so good from the perspective of HYBE. Now, number 4. Should the contract details have been disclosed in the securities registration statements? There is disagreement among experts about whether the agreements between Pang Si-hyuk and PEFs should have been disclosed in HYBE securities registration statement during its IPO. Korean capital markets law requires disclosure of shareholder agreements involving major shareholders and their specially related parties if the agreements could affect corporate governance or shareholder rights. However, when Pang and the PEFs entered into these agreements, HYBE was a private company, exempting them from public disclosure requirements. Okay, so the question then shifts to whether these terms should have been disclosed at the time of HYBE's IPO. One M&A lawyer argued, unless such agreements directly impact corporate governance, the financial authorities or stock exchange do not necessarily need to be informed of private agreements among shareholders. Typically, disclosures are required for matters that could influence management rights or shareholder equity, such as large loans secured by a major holder's stake or the potential sale of a significant number of shares in the market. But in this case, Pang Si-hyuk's agreement to take on the put option and share the PEF's excess profits is less directly tied to corporate governance. But other experts contend that the agreements could still be viewed as significant given the financial obligations they placed on Pang as the largest shareholder. So it is referring to the risk factors that Pang Si-hyuk had to deal with. A capital markets lawyer noted, while the profit-sharing clause itself does not disrupt corporate governance, Pang Si-hyuk's acceptance of the put option created substantial personal liability. This could lead to potential share sales to cover the liability, which may be deemed material enough to disclose. Ultimately, the absence of a clear impact on corporate governance or shareholder rights appears to have guided the decision not to include the agreements in the securities registration statement. But the debate highlights the need for more precise guidelines regarding such disclosures. Okay, so far, yeah, it seems like there's nothing problematic, although, there could be some debates left. Now, last but not least, number 5, were the private equity funds considered Pang Si-hyuk's specially related parties? So, although HYBE was a private company when Pang Si-hyuk and the PEFs entered into their agreements, some experts argue that the company was not entirely exempt from disclosure obligations. One M&A lawyer, speaking anonymously, pointed out that while agreements made prior to an IPO are generally not subject to disclosure under capital markets law, the situation becomes more ambiguous
if the terms of agreements are executed immediately after the IPO. This lawyer suggested that since the agreements were implemented after HYBE went public, there's a potential argument that the lack of disclosure could constitute a violation of disclosure obligations under capital markets law. They further emphasized the need to assess whether the PFs qualified as Pang's specially related parties. Determining the status involves examining whether the parties had agreements to exercise joint voting rights or otherwise collaborate in decision making. If the PEFs were indeed specially related parties and the agreements were not disclosed after the IPO, there could be grounds for a legal violation. But Stick Investments has stated that it and the other PEFs were not classified as specially related parties at the time of HYBE's IPO. They said there was no reason for the PEFs to be considered special related parties. A Stick representative affirmed. HYBE's large shareholder report, filed immediately after its IPO, supports this position. The report identified Netmarble, the 7 BTS members, and HYBE America CEO Yoon Seok-jun at the time as Pang Si-hyuk's specially related parties. The absence of the PES from this list strengthens the argument that they were not considered specially related parties under the law, reducing the likelihood of a disclosure obligation violation. Whew. So, what's the conclusion? Let's summarize the key points. 1. Why did Pang Si-hyuk receive 400 billion won personally? Pang earned that through agreements with PEFs where he assumed financial risk, put option to protect their investments, right? In return, he secured 30% of their profits if HYBE's IPO succeeded. And these agreements were personal and not directly tied to HYBE's financials. Okay? And number 2, were the agreements linked to new shares investments? No, the PES purchased existing shares from third-party shareholders, not newly issued shares from HYBE. And this external transaction did not affect HYBE's operations or finances, eliminating concerns about fiduciary breaches tied to company resources. Number 3, was the put option agreement inherited? Nope. The put option and profit sharing terms were newly negotiated when the PEFs became shareholders, not inherited from prior agreements. Pang Si-hyuk's acceptance of personal liability was part of a fresh terms that align with the PEF's investment needs. 4. Should the agreements have been disclosed in the IPO filings? Well, the agreements were not disclosed because they did not directly impact HYBE's corporate governance or shareholder rights. Some experts argue that Pang Si-hyuk's financial obligations could have warranted disclosure, but the agreements were deemed outside the scope of mandatory IPO disclosures, right? Just like HYBE said, they went through a thorough review by multiple underwriters and law firms, and they said that there's no issue. You do not have to disclose it. Last but not least, were the PEFs specially related parties? No. They were not classified as Pang Si-hyuk's specially related parties under Korean capital markets law, as they had no agreements to jointly influence HYBE's governance, right? So this exempted the agreements from disclosure requirements post IPO. So it seems like, compared to all these fuss and noises made by the Korean media on Friday, this is not really a big deal, legally speaking. And personally, I believe that this is in line with the media attack that has been going on for the past few months, if not the few years, against HYBE. Why am I having this KakaoBank Corp stock price up? Just to point out that, all the newly IPO stocks easily fall after the first trading day, right? But KakaoBank has been falling for a while. Anyways, what was I saying? Yes, so the Korean media has been attacking HYBE and Pang Si-hyuk quite unfairly, and they love, depicting
HYBE and especially Si-hyuk as this evil, right? Who's the source of evil and bad things for all things in entertainment sector. When in fact, there are like this media ground is quite unleveled, right? And I personally believe that the Korean media has been quite unfair in terms of their treatments of Si-hyuk, especially, and HYBE. And when did I feel this, especially? When the media talked about the convertible bonds, the CBs, right? Um, and how they made it sound like HYBE is about to go broke, right? What is all? Yeah, sorry. Um, and I talked about this on my channel for multiple times, right? For convertible bonds, it makes sense that the old bond shares, return those for cash, right? Because for them to make profits with their old convertible bonds, the stock price need to reach a certain level, right? But HYBE stock price did fall compared to the high points it reached because the whole Korean entertainment sector's situation. So it makes sense for the conversion rate to reach 100%. But at the time, these Korean media, especially Ilgan Sports, which is quite famous or infamous for being a hater of HYBE, has been like doing countdown. Like the conversion rate has reached 70%. Oh, now 80%. Oh my God, now 9%. What is HYBE gonna do? They have no money to, do their operations. But no, the convertible bonds of HYBE did very successfully, right? With the new round of convertible bonds issuance, right? The media said, and in fact, it was already expected to be successful because multiple underwriters or securities and firms competed to become the underwriter for the new convertible bonds, and media said won the competition, and they they inherited the whole 400 billion Korean won. Coincidentally, this is also 400 billion won worth of convertible bonds from HYBE, and at the time, the Korean media again, even though by the time media said bought all those CBs from HYBE, HYBE had no issues at all. The media was like, oh my God, what is media gonna do with these convertible bonds that won't sell, right? They're gonna go broke. When in fact, within a month, or rather immediately, media said sold down or resell 1/3 of the convertible bonds that they inherited. Meaning, HYBE CBs are hugely popular, right? And then soon after, we have a new article saying that they already resold over a half of the convertible bonds. And it seems like if this trend continues, they will be able to sell all of them by the end of this year. In fact, media said might hold on to some of the convertible bonds that they inherited, because what does that mean? The prospect for HYBE stock is good, right? So, considering how the Korean media try to depict HYBE, and for me, this whole CB thing was ridiculous, because if you know the concept of convertible bonds, you wouldn't write articles like this, especially with headlines like this, right? Trying to portray as HYBE as this company, ridiculous company, about to go broke. But no, what does it mean? There are some forces, from my perspective, who intentionally want to have downward pressure on HYBE stock for some reason. If that's true, I don't know what their motivation is. Maybe they would like to take away shares from retail investors so that they could make money later. Why? Because a lot of analysts believe that HYBE stock will do extremely well around the time of BTS comeback
from the military, right? And you guys know, if you have been my subscriber, what Minijin infamously said. Was it with her VP? Yeah, it was her former VP, not the shaman. 1 year before BTS come back from the military, that's when HYBE is at weakest. We end Pang Si-hyuk and HYBE now, right? Or then, by then. And now we have less than a year left until BTS come back from the military, right? About 6 months or 7 months. So, high stock price has already been picking up the pace. So it's just a matter of time for the stock price to flourish. So I guess there are some people or groups of people, groups of companies feeling impatient, I assume, which is why they decided to create more noises around HYBE. That's just my theory. And I get this suspicion, especially because it's too coincidental that this news, released by Hangyeong, broke out on the same day when News's press conference. News would become the hot potato. So on Friday, there were two factors weighing down on HYBE stock. I honestly believe that the news issue by itself was not a big deal, but perhaps combined with this Pang Si-hyuk issue, maybe it was able to create noises. And yes, in fact, on Friday, HYBE stock did fall by 4%, but not dramatically though. It began by falling by like 6% or 7%, but yeah, it recovered a bit. But if there are certain groups of people with intentions to put downward pressure on HYBE stock, it may fluctuate a bit downward for a while. But I personally believe that over the long term it will have no problems rising. But as I said again, you have to make your own decisions, do your own due diligence before making investments. But as a long-term shareholder, yeah, I'm like, okay, this is another opportunity for me to expand my shares. But it was very interesting how this particular news that Hangyeong wrote about happened the next day after the news conference, and they decided to make this as the major news worth putting on the front page of their newspapers. But yeah, so that was that. Convertible bond? No. So recently I shared this analyst report saying that HYBE is a third opportunity that K-pop has in terms of the guaranteed stock price rise, and I guess that's the general sentiment shared among the analysts. But we'll see. I'm interested, curious, and excited at the same time about how HYBE stock will perform when HYBE is surrounded by all these haters and noises in Korea. Okay. And I know like every time I cover Pang Si-hyuk in my video, I get comments from left and right. Some people say that I I suck up too much to Pang, whereas some people say that I hate Pang Si-hyuk for whatever I say. I don't know where that's coming from. Generally, from a perspective of a music lover, I quite love his production styles and how hardworking he is. And as a person, as a businessman, yeah, I respect him. And given how unfair Korean media has been towards HYBE and Pang Si-hyuk, I plan to do more research into him because it seems like the Korean media cannot stand how popular and how successful he has been, right? There's a saying in Korea that under the Korean system, Korea as a nation cannot produce individuals like Steve Jobs or Elon Musk for various reasons. And now this is a matter worth of whole another video, but now we have an individual Pang Si-hyuk, right, in Korea.
And it seems like, as a nation, Korea can't stand him. But we'll see. We'll see how Bang Seo handles the whole things, and HYBE handles the whole issues. As a shareholder and as a fan, I believe and I hope that they become even more popular, along with BTS. But yeah, for now, we'll see. Let me know what you guys think about this issue. I'm not sure if there are still people left watching this video because it's been going on for a long time. I'm pretty sure it's close to 2 hours, at least over an hour. But yeah, if there's any information or details that I have left and you'd like to share, please leave comments. But as always, let's stay respectful, positive, and classy. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.